Okay, we're ready. Okay? So we're gonna talk today about how to graph an equation or a function. Okay? So I'm gonna start by some examples of how to graph a function and how we will see that graph. Okay? So that's what we're gonna talk today. So the topic is the same. Review, review for test number 2. Review for test number 2. If you got a question, just turn up your microphone and you can talk and you can ask the question. Okay. Review for test 2. We're going to focus today on lessons 2.1 and 2.2. Okay. But we're going to start by graphing an equation. Okay. Let's start with that part. Okay. How to graph an equation. Vamos a ver rápido eso. We're going to do one first, and then we're going to graph two equations. Okay. Graph an equation. Let's try to graph the following equation. This is problem 8. Okay, so I got this graph, or this equation is the following. Let me verify very quick. So I got that is negative 3x plus 1. Can someone tell me what's the first step I have to do to graph an equation, or how can I do it? Excelente, okay. So it's negative 3x plus 2, okay. Muy bien, Adriana. So we're gonna do a table of values, okay. I suggest that you always use the same x values that are maybe the basic ones. They are negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. These are the basic like values that we can use, okay. So we want to find the y coordinates, okay. So let's start with the first one. So it's gonna be like this, okay. It's gonna be y, ¿verdad? Porque esto sería y equals negative 3, and the first x value that we're gonna evaluate is negative 2, and we're gonna add that to two positives, or to positive 2, okay. So this is going to be, the first one is negative 3 times negative 2 is 6 positive, okay. And we're gonna add that to positive 2. The first y value is what's the first value that we have? 8. Okay. No lo escucho, no sé por qué. Pero pueden escribir en el chat cualquier cosa. Quizás eso es lo malo de grabar. Okay. 8. Okay. Let's continue. So the other value, we're going to evaluate the same function or the same equation. It's going to be negative 3, and the x value is going to be negative 1 plus 2. So let's do this quick. Okay. It's going to be negative 3 times negative 1 is positive 3. So we're going to add now 3 plus 2. Okay. Any questions so far? So it's 5. Okay. So this is how it's looking, our table of values. Let's continue with the other x values. Okay. So now we're gonna evaluate the equation when x equals 0. So let's see it. The same equation. It's going to be negative 3 times 0 plus 2. So it's going to be 0 plus 2, because negative 3 times 0 is 0. So the next y value or coordinate is 2. Okay. So now we have 2 left, so we can graph our equation. Okay. So we're gonna go now with the positives. So it's gonna be negative 3 times 1 plus 2. Okay. So it's going to be negative 3. Okay. Negative 3 plus 2. ¿Y cuánto da eso? Alguien que lo escriba en el chat, porque no creo, no sé si lo escucho. Alguien que me diga, a ver si lo escucho. O alguien que escriba en el chat, ¿cuánto da eso? Negative 3 plus 2 is negative 1. Thank you, Adriana.
Okay, so that's the next coordinate I have is -1. Okay. So the last one, let me change the color. I supposed to do that like seconds ago. Okay, we're gonna evaluate if the x is negative, sorry, +2. So it's gonna be -3 times 2 plus 2. Okay, and that's going to be, well, that's going to be -6 plus 2, and that is -4. So we got all our coordinates. So we're gonna try to graph this equation. So let's see how it will look. So let's do it. Sería así, ¿verdad? So I got all the coordinates. So I'm gonna graph the equation. In the test, you have to use graph paper. I don't have that right now here in Zoom, but you need graph paper for this test, so you can have the better graph look, ¿verdad? The better looking graph you can do. Okay. ¿Entendimos eso? So you need to have graph paper. Eso es bien económico, ¿verdad? No tiene que comprar 500, con unos cuantos, ¿verdad? Vale $1, $2, maybe. Maybe you have it, I don't know. Okay. So we got the x coordinates or the x axis, we got the y axis, we got the origin here. So let's do the graph. Okay. The biggest number I have is 8. So let me do it. Y sería en la y. So we got 1. Remember, this is not very accurate because I'm doing it on Zoom, but I'm trying my best so you can see the graph. Okay. We got the positives here also. So it's +1, +2, 3, 4, 5, 6. No me cabe, básicamente. I'm sorry. And 8. Okay. And we got here the negatives. -1, -2. You see, this is not accurate. This is just a representation of how the graph will look. Okay. And here we have, well, -1, -2, -3, -4, and -5. So let's try to put everything where it goes. So the first coordinate that we have is the following: is -2x, +8y. So it's gonna be here. -2 is here, so it's gonna be around here. Okay, so that will be our first coordinate. Okay, is -2, +8. Okay, so let's continue with our second coordinate. Our second coordinate is, well, -1, +5. So it's around here. -1, +5. Okay, it's -1, 5. The next one is 0x and 2y. So it's around here. Más o menos aquí. La gráfica está quedando un poco virada, ya se da cuenta. It will be a straight line, but it's not very accurate. The next coordinate is +1 and -1. So it will be around here. Okay, +1 and -1. Okay, so this is how you're supposed to do the graph. Okay, +1 and -1. And the last coordinate is +2 and -4. So is around here, +2x and -4y. ¿Qué usted nota que va a ser la gráfica? What do you notice? Negative, okay. Y ¿verdad? Está decreciendo, ¿verdad? So it will be something like this, ¿verdad? You will plot the points or you will unite them. Va a ser una línea lo mejor posible, okay. My line is not that pretty, okay, but it will look like this, okay. Va a seguir infinitamente, ¿verdad? Por ahí. Okay. Duda pregunta. That's how this part works, okay. You will graph the equation. The first step is do the table of values, then plot the points, and, well, you have the graph. ¿Alguna pregunta de esto? Si no más, yo no sé si son 2 o 3 gráficas, no me acuerdo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o otra duda de esta parte?
Estamos, mi gente. I'm gonna do one more para que usted la pueda ver. Voy a hacer una más para verla. Dame a buscar otra gráfica, otra ecuación para hacerla un break. Okay, let's do this graph. Let me try to do it very quick. Porque me falta otra parte y con eso básicamente terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos a hacer una más. Dame a buscar. Estoy en vivo y estoy haciendo. Ok, vamos a hacer una más y con eso vamos a lo próximo. Ok, vamos a ver esta otra gráfica. A ver. Y con eso voy a borrar entonces la gráfica. ¿Puedo borrar? Estamos ready. Recuerda, esto va a estar grabado, ¿verdad? Va a estar en YouTube. Okay, let's do one more. So we can go to review the slope and how do we know if it's a falling line, rises, if it's negative or it's like the other term. Okay. Vamos a verlo rápido. Dime. Eh, se ve mejor si usted lo hace así, pero como usted prefiera. Pero eso te ayuda, ¿verdad? A identificar los puntos. Por eso es que lo hago así, ¿ok? Esa es la única razón por que lo hago así, ¿ok? But it doesn't make a difference, ¿ok? Okay, let's see one more. We got this one right now, ¿ok? We got the equation, esto sería el B, the equation y is equal to 3x. So we're gonna do the same thing, okay? We're gonna do a table of values very quick so we can see what are the y coordinates, okay? So let's do it very quick, okay? We got x and we got y. So I suggest you use the same x values. And if you don't have a great graph, well, you need more x value. But I think for all of them, you only need 5 points. Y con esos 5 puntos, tienen una idea de cómo sería, ¿verdad? La gráfica, ¿ok? Eso usted tiene que verificarlo, ¿ok? So let's evaluate the equation so we can see how the graph will look like, okay? So let's start. We got y equals 3x. So let's start with a negative 2, okay? So we're going to multiply 3 times negative 2. So the first y value, this is very easy, is negative 6, okay? So let's write negative 6 here, okay? So let's continue with our next term, okay? It's going to be y equals 3, but the x will have a value now of negative 1. So now y value or the coordinate is negative 3, okay? So negative 3 goes here, okay? Now we're going to evaluate if x is 0, okay? So let's do it. So we see that 3 times 0, well, it's going to be 0. Okay? So we got this coordinate that is 0, 0, x0 and y0. So it's going to be the origin of the problem or the graph, sorry. Okay? And we also can see that when x equals 1, this is going to happen. Dame una línea aquí. So it's going to be y equals 3 times 1. So, well, y has a value of 3. Okay? And the last one, ¿se da cuenta de un patrón? ¿Lo ve o no? ¿O no ve un patrón? There is a pattern, ¿verdad? Va de 6, 3, 0, 3, 6. Se supone que ha dado de, ¿qué? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué se supone que sea la respuesta? Positivo 6. Realmente, esta gráfica va a ser patrones, ¿verdad? Eso va a suceder. Usted se da cuenta de eso. Okay, we see a pattern very clear. Okay? So now, we got all the
table of values, ¿verdad? All the values, so we can graph this and plot the points, okay? Let's do it very quick. Sería así, okay? The graph will look like this. Mira, quedó bastante derecha. Okay? No quedó derecha. ¿Viste cómo quedó? Ay, padre. Okay, so we will have the graph. We got the x-axis, the y-axis. We got the origin, or the 0. Okay, so we will have one. Alguien está escribiendo en el chat. Vamos a ver. Mientras no veo o escucho nada. ¿Alguien más no escucha? Y los demás, necesito que me den feedback en el chat, porque el chat nadie no escucha, pero no sé. Alguien que... Ok, pues nada, tienen que darme feedback porque yo no sé si me escucho. Yo me escucho, pero si usted no me escucha, pues es un problema. Ok, pues vamos a seguir. Shanaya, pues trata de entrar y salir, pues se da la conexión, realmente no sé. Ok. Voy a hacerla hasta el 5, ok, para no complicarnos mucho la vida, porque realmente los posibles... No, vamos a hacer hasta el 6. Okay. Usted la hace de acuerdo a, ¿verdad? A lo que está trabajando. Ok, la mayoría dice que escuchan, menos chat. Shanaya trata de entrar y salir, aunque no me escucha. Alguien le escriba que salga y entre ahí mismo el chat, porque si escribo eso me salgo del tema. Okay. And we're gonna have, well, -1. Usted puede poner los números donde quiera, mi gente, en la derecha y la izquierda, ¿ok? Eso no hace diferencia. ¿Okay? En la gráfica me refiero. Usted puede ponerlo acá, es la misma cosa, ¿ok? Pero pues, usted lo hace como usted lo vea más conveniente. ¿Okay? -3, -4, let me fix my 3, I'm sorry. -5 and -6. This is easier on a graph paper than do it here. Allá usted tiene las líneas, aquí no. Okay. No me va a caber, dame a ver qué puedo hacer. Perdóneme esa. Okay. Algo así, ¿verdad? Mala mía, algo así va a quedar. Ok, vamos a poner cada punto. The first one is -2 and -6, so it will be around here. -2x and -6 is y, so it's going to be around here. Okay. Let's do the second one. We have now -1 and -3, so it will be around here. -1x and -3 is y, is around here. So, ¿cómo esta línea va a ser? Que usted está viendo rápidamente. What va, ¿verdad? Está increasing, ¿verdad? Está subiendo. Okay. We got 0 and 0 is in the origin. The 4 coordinate is 1 and 3. Esto es una chulería, ¿verdad? 1 and 3, 1x and 3y is around here. Y el último punto, ¿verdad? La última coordenada sería 2 and 6. Okay. 2 and 6 will be 2 and 6 around here. Y así se vería su gráfica básicamente. Okay. So now let's plot the points, ¿verdad? Vamos a unir los puntos lo mejor posible. Dios mío, perdónenme. So it will be something like this. ¿Verdad? Si usted está trabajando en slope y eso, usted diría que el slope sería positivo en esta gráfica, pero no es el caso, ¿verdad? Do la pregunta of how to graph an equation. Okay, so now let's go to the fourth part that is coming for your test. How to find the slope and tell what slope do I have, okay? Or what type of slope I am working on, okay? ¿Puedo borrar? Do la pregunta hasta aquí. Ok, pues vamos para el mambo. Let's continue. Ok. Voy a borrar lo que... Ok, voy a borrar esto. Ok, give me a break. So,
I'm going to review what is coming from lesson 2.2. Okay. Recuerden, no todo viene en el examen, porque si no, pues el examen costaría 200 puntos. Okay, so we're going to review working with slope, okay, and identifying what kind of or what type of slope do I have. Okay, let me write that very quick. Give me a moment so I can write. Okay. So now, students, we're working on lesson 2.2, but we're gonna focus on classifying, que esto lo vimos en clase, classifying lines using slope. Okay. So let's see some examples of what this is about. So for example, we got the first coordinate. Let me write them down. Deme un momento. Okay. Classifying lines using slope. Let's do example A of this part. Imagine we got these lines or these coordinates. We got -5 and 1 and 3 and 1. Okay. So we're going to use the slope formula that it says the following. Repasando, ¿verdad? La fórmula decía M, que la M significa el slope. M equals y2 minus y1 over x2 minus x2, x2 minus x1. So we're gonna use this formula to do these problems and identify what type of line do I have using slope. Okay? So let's do this very quick. So this is gonna be like this. Okay, we got always that this is x1. You have to do that, or you can have it on your mind. x1, x2, y1, sorry, x2 and y2. So now let's put this on the formula. So we got the formula of slope. So it's going to be 1 minus 1, okay, over 3 minus -5. So what happens in the numerator? ¿Qué usted ve que ocurre? Vamos a hacerlo abajo. ¿Qué usted ve que ocurre? 1 menos 1. Exacto. 1 menos 1 es 0. Y en la parte de abajo, pues quedaría 8. So, cuando usted evalúa esto, 0 over 8 will be 0. ¿Okay? Si esto ocurre, la línea sería horizontal. ¿Okay? En otras palabras, esto se vería de esta forma. Si decimos que la línea es horizontal, diríamos que tenemos una gráfica de este tipo, algo así. ¿Okay? La línea sería horizontal, esa gráfica. ¿Okay? ¿Estamos? Eso es lo que llamamos, ¿verdad? Because m equals 0, well, the line is going to be horizontal. Duda, preguntas de eso. Así usted lo va a trabajar. ¿Okay? Se supone que le haya cambiado el color para que usted viera cómo quedaría la línea. Esta sería la línea, ¿verdad? Usted la visualiza, por eso es que decimos que es 0, porque sería horizontal. ¿Okay? So decimos, the line is horizontal. Duda, pregunta hasta aquí. Estamos. Okay, let's do one more. The line is horizontal. Okay, vamos para el B. B, we got the following coordinates. We have -6 and 0. And the other coordinates that we have are -6, -6 and 0, and 2 and -4. So let's put that on the formula. So we have that x1, y1, x2, and y2. Okay, so let's put this.
okay, on the formula. So it will be y2 minus y1 will be -4 minus 0 over 2 minus -6. Okay. So esto nos da, estudiantes, en la parte de arriba sería -4, okay? -4, and in this part, this will turn to positive, so it will be 8. So we got -4 over 8. We know that we can simplify this by dividing by, in other words, we can divide by 4. Okay. So if we divide by 4, ¿verdad? Que sería el common denominator, esto nos daría al final 1/2. Okay. 1 sobre 2 o 1 over 2. Okay. Teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Cuando tenemos que es negativa, que se me olvidó escribirlo, when we got a negative slope, decimos que está cayendo la línea, ¿ok? So we can say that because m is less than 0, ¿verdad? Ustedes recuerden, los negativos son menores que 0 porque están a la izquierda de la recta numérica. So because m is less than 0, que usted se da cuenta que dio negativo, the line falls. ¿Okay? Así que en este caso tendríamos una línea que está cayendo. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Y esto se vería, ¿verdad? Esta gráfica básicamente sería así, más o menos, ¿verdad? Tiene las coordenadas, ¿verdad? X-axis y Y-axis. Y la gráfica se vería algo así. Vamos a hacerla para que usted la vea. Básicamente, la gráfica está decreciendo. Algo así. ¿Estamos? Así se vería esta gráfica. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Let's see example C. We have the coordinates of -1 and 3. The other coordinates that we have are 5 and 8. So we're going to do the same thing again. Esto es repetitivo, así que no es difícil. So we got x1 and y. Yo siempre hago eso porque, ¿verdad? Estamos seguros de que estamos haciéndolo bien. Okay. X1, y1, x2, and y2. Okay, so let's use the slope formula again. So we got m is equal to 8 minus 3. Okay. And in the denominator, we got 5 minus -1. So this is going to be, in the numerator, is going to be 5. So this is going to be, in other words, 5 over 6. Okay. So we got here that m is greater than 0 because it's positive. So we got that the line is, tenemos una línea, ¿verdad? That rises. Okay. Una línea que está creciendo. Okay. So we can say because m is greater than 0, ¿se da cuenta? Si es mayor que 0, ¿qué decimos? Que es positivo, ¿verdad? En este caso. So because m is greater than 0, the line rises. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Puedo borrar esto? Okay, so let's see one more example. So the problem that I haven't done is how do we know if the slope is undefined? Well, we're going to have the 0 on the denominator. Okay? El 0 va a estar, en vez de en el numerador, it will be on the denominator. Okay? Let's see it very quick. ¿Puedo borrar, sí o no? Voy a borrar más que voy a borrar más que uno, así que no se preocupe. Voy a borrar más que el A para hacer ahí mismo el D. Okay? So I'm going to do the last one, D, of how do we see a slope that is undefined. Okay? So I told you already, to have an undefined slope,
the numerator, sorry, the denominator has to be 0. Eso haría que la función, o que perdón, que el slope sea undefined, okay? So vamos a ver este rapidito. We got the coordinates that are the follow: 4, 4, and 6, and the other coordinates are 4 and -1. Okay? So let's put this on the formula of slope. So it's going to be always x1, y1, x2, and y2. You maybe say, why the teacher always do the same thing? Well, if you don't do that, maybe you gonna locate or call, ¿verdad? La va a poner en una posición incorrecta. Okay? So it will be like this. We have y2 minus y1, so it's gonna be -1 minus 6, okay, over x2, and you can see it very quick. What's gonna happen in the denominator? ¿Qué usted ve? Va a dar 0, usted lo ve rápidamente. So negative and negative, we're gonna add them in the top or in the numerator. But in the denominator, that is the bottom part, la parte de abajo, 4 minus 4 is 0. So we're gonna see very clear that this is gonna be undefined because we cannot solve this. If you put this on the calculator, you're gonna have an error, ¿verdad? Hasta ahí usted puede verificarlo. So we got that because m also is undefined, the line is vertical. Okay? Una línea vertical, vamos a verla ahora. So because m, or the slope, let me write it again. So because m is undefined, the answer we got is undefined. Because m is undefined, the line is going to be vertical, que es el último caso que vimos en clase. So because m is undefined, we say that the line is vertical. Okay? So far we have seen our horizontal line, que es cuando el slope es 0. Vimos una creciente, que es cuando el slope es mayor que 0. When we see a falling line, is when the slope is less than 0, ¿verdad? M is less than 0. And the last case is when m is undefined, the line is going to be vertical. Okay. So this is how this line will look on a graph, ¿verdad? Así se vería más o menos. Un dibujo ahí más o menos. So it will be vertical. So la línea vertical, pues es todo lo contrario a horizontal, ¿verdad? Sería algo así. Este sería el último caso. La línea quedaría algo así. La puede estar aquí o en el otro lado, no importa. ¿Dudas, preguntas? So basically, we are done for today. Let me stop the sharing para decirle unas cositas.